Good morning, students. In the last class, I have discussed about compound microscope. Already we know that in compound microscope, there are two convex lenses. One convex lens is used near to the object, which is called the objective, and the other convex lens is kept near to the eye of the observer, which is called the eyepiece. Already we have done one numerical problem related with the compound microscope. Today again I will at first discuss one numerical problem related with that compound microscope. আমি লাষ্ট ক্লাছত কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এটা নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম অলৰেডি আমি কৰিছোঁৱে। আমি আজি ক্লাছটোত আকৌ এটা কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ লগত ৰিলেটেড নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। The question is written in the board related with the compound microscope. So let's see what is actually written here. A compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 0.03 meter from its objective. A compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 0.03 meter from its objective, which consists of several convex lenses and has focal length 0.02 meter. Means here objective lens, it is actually consists of several convex lenses, and the focal length of the objective lens is given 0.02 meter. If a lens of focal length 0.1 meter is removed from the objective, find out the distance by which the eyepiece of the microscope must be moved to refocus the image. So actually এটা কি দিয়া আছে যে এটা কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ লোৱা হৈছে। কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপটোৰ পৰা আমি 0.03 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত এটা অবজেক্ট ৰাখিছোঁ। আৰু কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপৰ যিখন অবজেক্টিভ লেন্স, আমি আগতে থিয়ৰিটোত যিটো পঢ়িছোঁ যে অবজেক্টিভখন এখন কনভেক্স লেন্স হয়, ইয়াতে কিন্তু আমি এখন নহয় কেইবাখনো কনভেক্স লেন্সেছ ওচৰা ওচৰিকৈ ৰাখি পেলাই সিহঁতৰ কম্বিনেশ্যনটো এটা অবজেক্টিভ হিচাপত ইউজ কৰা হৈছে, অবজেক্টিভ লেন্স হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে। Next, the focal length of the objective, it is given 0.02 meter. If a lens of focal length 0.1 meter is removed from the objective lens খন যেহেতু বহুত কেইখন কনভেক্স লেন্সৰ কম্বিনেশ্যন হয়, তাৰ পৰা আমি এখন কনভেক্স লেন্স তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰিছোঁ, যাৰ ফকেল লেংথটো দিয়া আছে 0.1 মিটাৰ। আৰু ৰিমুভ কৰাৰ পিছত আমি কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে আইপিএছখন আমি কিমান ডিষ্টেঞ্চলৈকে মুভ কৰিব লাগিব বা কিমান ডিষ্টেঞ্চ ডিছপ্লেচ কৰিব লাগিব যাতে গোটেই কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপটোৱে আগৰ জেগাতে ফ'কাছ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো। চ' আমি এতিয়া কেনেধৰণে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিম, লেটছ চি, ডিছকাছ মি। চ' ফাৰ্ষ্ট লেটছ চি হোৱাট আৰ দ্য গিভেন ডাটাছ হিয়াৰ। First data which is given, a compound microscope is used to enlarge an object kept at a distance of 0.03 meter. Means here object distance u0 is given and it is given minus 0.03 meter. Always we take the object distance as negative by using the sign convention. Hence here u0 is equal to minus 0.03 meter. Now if we convert it into centimeter, then the result will be what? This is 3 centimeter. 3 centimeter. Next, what are the given data? From its objective, which consists of several convex lenses and has focal length 0.02 meter. That means initially the focal length of the objective, it is given, focal length of the objective, it is given 0.02 meter, that means 2 centimeter.
গতিকে অবজেক্টিভখনৰ পৰা যিটো লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ নট টু 3 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু অবজেক্টিভখনৰ ফোকেল লেংথটো দিয়া আছে 2 সেন্টিমিটাৰ গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত তাৰ ইমেজটো কিমান ডিষ্টেঞ্চত ফৰ্ম হ'ব ডেট মিনছ ভি নটটো ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই ল'ব লাগিব বাই ইউজিং দ্য লেন্স ইকুৱেশ্যন চ' বাই ইউজিং দ্য লেন্স ইকুৱেশ্যন উই হেভ টু ফাৰ্ষ্ট calculate the value or calculate the value of the image distance. So what is the lens equation? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So here actually the image distance is taken as v naught. That is why we get 1 by v naught is equal to 1 by u naught. 1 by u naught plus 1 by f naught. I think all of you are clear how we get this relation. From the relation 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, we get 1 by v naught is equal to 1 by u naught plus 1 by f naught. So here u naught is given. What is it? 1 by minus 3 plus focal length f naught is given. F naught is what? 2 centimeter. So 2. So if we simplify this thing, we will get the result 6 minus 2 plus 3, that means 1 by 6. That is why here v naught will be 6 centimeter. In this way, we can easily measure the magnitude of v naught. That means at first the image will be formed at a distance 6 centimeter from the compound microscope. Now what happened after that? What we have done actually? Tarpisot ami ki korisu? The if a length of focal length 0.1 meter is removed. Etia ami gotei objective lens khon jehetu ami bahut kekhon convex lensor mane combination boli ami dhori loisu. If a lens of focal several convex lenses গতিকে বহুত কেইখন convex lensৰ combination বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে তাৰ পৰা আমি এখন convex lens remove কৰি দিছোঁ remove কৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই combinationটোৰ focal lengthটো চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হ'ব সেইটো ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি ধৰি ল'ম যে let we suppose that the new focal length of the objective after removing the convex lens of focal length 0.1 meter will become equal to f naught dash. Gotike actually for the combination of several convex lenses we get one relation. What is it? 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিলেশ্যন অলৰেডি আমি থিয়ৰিত পাইছোঁ যে বহুত কেইখন কনভেক্স লেন্সেছ যদি আমি একেলগে কম্বাইন কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কম্বিনেশ্যনটোৰ ফ'কেল লেংথটো মেজাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি 1 বাই এফ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই f1 প্লাছ 1 বাই f2 প্লাছ 1 বাই f3 এনেকৈ ডট ডটকৈ আমি যিমানকেইখন কনভেক্স লেন্স আমি এড কৰি যাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াতে যিহেতু কম্বিনেশ্যনটোত আমি কি কৰি ল'ম যিখন লেন্স উলিয়াই নিয়া হৈছে সেইখন এখন বেলেগ লেন্স হিচাপত ল'ম আৰু বাকী এইখন লেন্সক একেলগে কম্বাইন কৰি এখন বেলেগ লেন্স বুলি ধৰি ল'ম গতিকে আমি যদি নিউ ফ'কেল লেন্থটো এফ নট ডেছ বুলি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এই ৰিলেশ্যনটোৰ পৰা 1 বাই এফ নট ডেছ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই এফ নট minus 1 by that means new focal length this is 0.1 meter that means 10 centimeter so আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 1 by 10 that means when the convex lens of focal length 0.1 meter that means 10 centimeter is not removed at that moment the focal length of the objective is taken as f naught. So the convex lens of focal length 10 centimeter is removed. That is why we give here minus sign minus 1 by 10 and it will give us the result. It will give us the result of 1 by f naught dash where f naught dash is the
new focal length of the objective after removing the convex lens of focal length 10 cm. 10 cm focal length convex lens con remove korar pisot jikon objective thakibo he objective khonor jitu new focal length he new focal length to ami f naught dash boli dhori loisu gotike ami eneke likhibo paru 1 by f naught dash is equal to 1 by f naught where f naught to আগতে ৰিমুভ নকৰতে অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ ফোকেল লেংথ আছিল গতিকে 1 বাই f নট মাইনাছ 1 বাই 10 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি সিম্পলিফাই কৰি পেলাই আচলতে আমি যিটো নিউ ফোকেল লেংথ হ'ব অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ সেইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ তো লেট মি সিম্পলিফাই দিছ থিং f নট ডেছ হোৱাট উইল বি দ্য ৰিজাল্ট অফ f নট ডেছ so just rub this thing 1 by f naught dash 1 by f naught dash here f naught is equal to what 2 centimeter so 2 minus 1 by 10 1 by 10 so what will be the result actually here 1 by f naught dash this is 10 5 this is result is 10 to 5 minus 1 second so what is the result here 4 by 10 this is equal to 2 by 5 so f naught dash will be equal to what f naught dash will be equal to f naught dash is equal to 5 by 2 centimeter. This is the new focal length of the objective. But what is actually asked in this question? What we have to find out? What result we have to find out? Let me see, if a lens of focal length 0.1 meter is removed from the objective, find out the distance by which the eyepiece of the microscope must be moved to refocus the image. গতিকে আইপিএছখন আমি কিমান পৰিমাণে ৰিমুভ কৰিলে গোটেই কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপটোৱে নতুনকৈ সেই জেগাতে ফ'কাছ কৰিব পাৰিব সেই ডিষ্টেঞ্চটোহে আমি উলিয়াব লাগে So for this actually what will be the new position of the eyepiece that means how much distance eyepiece should be removed to refocus the image of the object we suppose it say v naught dash that means we suppose that v naught dash is the new distance of the image formed by the objective we suppose this thing after assuming the new distance v naught dash we will apply the image mirror equation will apply the lens equation and after applying the lens equation we will get the result of v naught dash that means আমি প্ৰথম ধৰি লম কি যে যিখন কনভেক্স লেন্স 10 centimeter ফকেল লেন্থৰ কনভেক্স লেন্সখন অবজেক্টিভৰ পৰা ৰিমুভ কৰাৰ পিছত আইপিএছখনৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু আইপিএছখনৰ পজিশ্যনটো কিমান চেঞ্জ কৰিলে এগেইন কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপটোৱে ফ'কাছ কৰিব পাৰিব আমি সেইটো আগতে ওলাই ল'ব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আমি ধৰি ল'ম যে ইমেজটোৰ যিটো নিউ পজিশ্যন সেই নিউ পজিশ্যনটো ভি নট ডেছ বুলি ধৰি ল'ম ডেট মিনছ 10 centimeter ফকেল লেংথৰ কনভেক্স লেন্সখন অবজেক্টিভখনৰ পৰা ৰিমুভ কৰাৰ পিছত ইমেজটোৰ নিউ পজিশ্যনটো আমি ভি নট ডেছ বুলি ধৰি ল'ম চ' ভি নট ডেছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপটোৰ সেই ভি নট ডেছৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগিব ডেট মিনছ এপ্লাইং দ্য লেন্স ইকুৱেশ্যন উই উইল ছাপ'জ দ্য নিউ পজিশ্যন অফ দ্য ইমেজ ইজ এ ভি নট ডেছ চ' now by applying the lens equation what we get 1 by v naught dash is equal to 1 by u naught plus 1 by f naught dash and f naught dash
Is it clear this equation? We will suppose that V naught dash is the new position of the image. U naught will remain the same, and F naught dash is the new focal length of the objective after removing the convex lens. So what will be the new position? V naught dash. So after putting this value 1 by u naught is equal to what? Minus 3 plus f naught dash 2 by 5. So after simplifying this equation, actually what we will get the result. This will be equal to 15 minus 5 plus 1 second. 5 minus 5, this will be plus 6. So result will be what? This will be equal to 1 by 15. 1 by 15. So V naught dash is equal to, here we get V naught dash is equal to 15 centimeter. So this will be the new position of the image after removing the convex lens of focal length 10 centimeter from the objective. So this is the new position of the image. So what will be the distance through which the eyepiece should be removed? So we can easily find out this thing. So distance through which the eyepiece should be moved to refocus image is equal to V naught dash minus V naught. So what is the result actually? V naught dash already we have got 15, and V it is already we have calculated. So this result is 6. So it will be equal to centimeter. So 9 centimeter. So this is the final result. So are you clear actually how we have got this result? First what we have done actually. First we apply the lens equation, and after applying the lens equation we got the result V naught, the image distance for the compound microscope. But it is this lens equation is applied only for the objective lens. So for the objective actually the image distance V naught is we have got first we have got the result of V naught, and after that what we have done, when we remove the convex lens of focal length 10 centimeter from the objective, what will be the new focal length of the objective? We have got that result. That means F naught dash we have found the result of F naught dash. After finding F naught dash, we apply the lens equation again, and applying the lens equation we got the new result of image distance. That means V naught dash we have got, and after finding the V naught dash we can easily find out the result how much distance the eyepiece should be removed. গতিকে আমি আইপিএছখন কিমান ৰিমুভ কৰিব লাগিব, ইমেজ ডিষ্টেঞ্চটো যিমান ৰিমুভ হৈছে তাহাঁতৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটোৱে আমাক আইপিএছখন কিমানখিনি ৰিমুভ কৰিব লাগিব সেই ডিষ্টেঞ্চ সেই মেজাৰমেণ্টটো দিব. So in this way we can solve this numerical problem. I think you are clear, or anywhere you have got any puzzle or doubt, you can ask me.
you study one time how we solve the numerical problem actually. So after that I will discuss about the telescope. So in the last class we have discussed about compound microscope. So today I will discuss what is actually telescope. So all of us we know that with the help of telescope actually we can observe an object in enlarged size of distance objects in enlarged size. That means আমি টেলিস্কোপৰ সহায়ত আমি দূৰত থকা বস্তু এটা বহুত ডাঙৰকে দেখিবলৈ পাওঁ. So in compound microscope actually two convex lenses are used, and similarly in case of telescope also two convex lenses are used, but here difference is where the objective lens has the larger aperture, that means it has the larger focal length, whereas in case of compound microscope the objective lens is small and eyepiece is the larger than the objective. But here it is difference is where here objective is larger than the eyepiece. So in figure actually figure আমি কি দেখাইছো objective এই convex lens খনে যাৰ focal length টো বেছি আৰু যাৰ curvature টো ডাঙৰ সেইখনে objective হিচাপত কাম কৰিছে টেলিস্কোপটোৰ, আৰু এই অবজেক্টিভৰ ফকেল লেন্থটো বেছি আৰু যিখন আইপিএস হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে তাৰ এপাৰচাৰটো সৰু, দ্যাট মিন্স তাৰ ফকেল লেন্থটো সৰু হয়. নাও whenever rays coming from distant objector পৰা যেতিয়া ৰেজ বিলাক আহিব, গতিকে সেই ৰে বিলাক অলৰেডি প্যাৰেলাল হৈ পেলাই আহি পেলাই objective lens খনত incident hobo, means the rays coming from the distance objects becomes parallel and parallelly incident on the objective, and those rays will focus at the focal point of the convex lens. Convex lens khonor focal point at focus koribo. Here also after incident the parallel rays on the objective lens, they focus at the point say B dash, at the point say B dash, and in this way A dash B dash an image of distant object is formed with the help of this objective lens. Now what happened, this A dash B dash image will act as an object for the eyepiece খনৰ কাৰণে এই A dash B dash ইমেজটোৱে এটা অবজেক্টৰ নিচিনা কাম কৰিব. আকৌ A dash B dash যেটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে সেই ইমেজটো আইপিএস খনৰ ফকেল লেন্থত থাকিব বুলি আমি ধৰি লম. গতিকে ফকেল লেন্থত থাকিলে এটো ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত ইমেজটো তাৰ ফৰ্ম হ'ব. দ্যাট মিন্স after forming the image near to the eyepiece will act like a simple microscope. Since the image A dash B dash is formed at focal length of the eyepiece, that is why the eyepiece will form the final image at infinite distance and in enlarged size. Now in this case actually what we have to do, we have to actually measure the magnification to jodi measure koribo laga hoy, we have to observe the angular magnification. Since here the image is formed at infinite distance, গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আসলতে কি কৰিম, ইমেজটো কিমান পৰিমাণে এনলাৰ্জ হৈছে হেতু ওলাবৰ কাৰণে আমি angular magnification টোহে চাব লাগিব. So actually how we can find the angular magnification or magnification in case of telescope, let me discuss this thing. Magnification here
in the board, alpha, it is the angle which is subtended by the object at the objective lens, whereas beta is the angle which is subtended by the image at the eyepiece as well as at our eye also, or at the eye of the observer also. So magnification will be what? Here m, directly we can write m is equal to beta by alpha. Beta by alpha. So beta means actually, since the angle beta is very small, that is why we can suppose that beta is as 10 beta. So when we write in terms of beta 10 beta, we can write it is 10 beta, and in terms of alpha we can write 10 alpha. 10 alpha. So 10 beta is equal to what? Now see from this triangle, this distance A dash B dash image is formed at the focal length of the eyepiece. That is why this distance is, say, FE. So it will be normal divided by base. So H divided by FE, where H is the size of the image of the A dash B dash, FE, and 10 alpha. 10 alpha, what we can write? 10 alpha. From this triangle, say this is O, A dash, B dash. From this triangle, 10 alpha is equal to H by this distance is F naught. Because already we know that whenever the object is kept at infinite distance, then the convex lens will focus the image of that object at the focal point of the convex lens. Jetia ekhon convex lensor pora object to infinite distance ot thakibo, tetia convex lens khone hey object tur image to focal point ot focus koribo. Gotike here actually the distance O A dash, this distance is actually the focal length of the objective. That means we can suppose this distance is as F naught. So we write 10 alpha is equal to H by F naught. H by F naught. H by F naught. So here H cancel. So the remaining term will be F naught by Fe. F naught by Fe. In this way, actually, in case of telescope, the expression for the magnification we get m is equal to F naught by Fe, where F naught is the focal length of the objective lens and Fe is the focal length of the eyepiece. This is the required expression for magnification in case of telescope. So it is actually not critical. It is similar with the compound microscope. Only the difference is where here the objective has the larger aperture as well as larger focal length, and eyepiece has the smaller aperture. The difference is here. Gotike compound microscope or nisina telescope to motamoti similar hoy. Difference to ki hoy? Telescope objective lens khon focal length to dangor hoy, tar जिटू कर्वेचर हे कर्वेचर तो डाঙर হয় আৰু আইপিস কোনৰ कर्वेचर তো সৰু হয় আৰু ডিফাৰেন্স তো কি হয় কম্পাউন্ড মাইক্ৰোস্কোপৰ সহায়ত আমি ওচৰত থকা বস্তু এটা ডাঙৰকে দেখা পাওঁ আৰু টেলিস্কোপৰ সহায়ত আমি দূৰত থকা বস্তু এটা ডাঙৰকে দেখা পাওঁ আৰু টেলিস্কোপৰ সহায়ত আমি সদায় ম্যাগনিফিকেশন তো উলাওতে আমি তাৰ এঙ্গুলাৰ ম্যাগনিফিকেশন তো হে চাওঁ লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন তো আমি ইয়াত চাবৰ দৰকাৰ নাই আমি এঙ্গুলাৰ ম্যাগনিফিকেশন তো উলাইলে কিমান পৰিমাণে কম্পাউন্ড মাইক্ৰোস্কোপটোৱে ম্যাগনিফাই কৰিছে অবজেক্টটোৰ ইমেজটো হেতু আমি হিসাবটো উলাই যায় so this is the actually main thing which we have to be clear of telescope related with the telescope. These are the main things, or anywhere you have problem or anywhere you have got doubt, you can ask me. The theory notes I will send through the Google class, and after studying these notes, if you have got any problem, you can ask me. Then I will repeat that thing again if you have got anywhere problem. And in the next class, I will do some numerical problems related with the telescope.
and nothing. Actually, after the telescope in this chapter, the last topic remaining, the last topic is reflecting telescope, which I will discuss in the next class. টেলিস্কোপটো শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো চেপ্টাৰত এটাই নতুন টপিক মানে বাকী থাকিব, সেইটো হ'ল ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ। আৰু নেক্সট ক্লাছত মই ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে কিছুমান নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেমো কৰিম। চ' আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে ষ্টপ কৰিছোঁ। চ' থেংক ইউ।